I think the secret for me is being honest to who I am, honest to the food I make, and I don't look in chef's book, I don't look in magazines. I do exactly what I want to do, and as long as you have good produce, it's pretty easy to be a chef, but it's also easy to destroy the products you're having. So, but if you have, for example, here you have great tuna, good cow meat. If you don't add anything, you have a great product. If you add 10 things, you have a bad product. It's a quite funny story because I was finished in school when I was 14, and I saw a girl in school I thought was very sweet and very nice, and I wanted to learn to know her. I knew her father had a restaurant, so I thought if I start cooking, maybe I could get a chance to talk to her. But little did I know that as a young student, you don't get to talk to the chef's daughter. So I never talked to the daughter, but I started cooking when I was 14. And the restaurant I chose was at that point the best restaurant in Denmark, so I really started at the top without knowing anything, so the first year was pretty tough. They have to put aside all bullshit and being a TV chef and work for 15 years, and maybe at that point something will happen for them. I think what you see on TV and what is told right now is giving a false impression of what it is to be a chef, so they should really put aside what they see and focus on what they're doing, and they should really, when I hire chefs, I always tell them that all the bad things from becoming chef, because you don't have the weekends off, you have to work a lot of hours and it's a tough job. And if they're okay with all of that stuff, then it could be a wonderful career, because when you get to the other side, there's a lot of benefits of being a good chef, and also there's a great need of skilled chefs, so if they are willing to do what is necessary, then they could have a good job and a good career. But definitely get their act together and don't act like spoiled kids. Work hard, and at some point they will succeed. Não conhecia o festival, sinceramente não era o que eu estava à espera, esperava uma coisa menos do que é em termos de experiência, ou seja, a experiência é especial, ou seja, demasiados chefes para ter de lidar em pouco tempo, ou seja, uma pessoa está-se a habituar a um chefe e de repente já vem outro às 9 da manhã do dia seguinte, completamente diferente do outro país. Por isso é uma experiência, ou seja, eu em 10 dias consigo ter uma experiência que se calhar pessoas em anos não têm, porque estão sempre com os mesmos chefes, acho importante. 10 días a veces se nos queda corto. Es mucho trabajo, pero creo que es muy buena experiencia, sobre todo para alumnos, para profesores y para los profesionales. Y la unión de todos, los alumnos están muy contentos de ver que pueden llegar, lo que pueden llegar a ser. Y pienso que la simbiosis, la mezcla de todos nosotros es muy enriquecedora, es una experiencia muy buena. There's no doubt about that. All the produce here is a high quality. In my opinion, they are a little bit misunderstood by the local people, or maybe also the suppliers. For example, I had meat that was really not tender because they serve it straight away. 𝓒𝓐𝓛 cheese, they should keep it for 2 years. The difference between 12 and 2 years is amazing. So I think if they would have a little bit more patience, they would have top produce. So, but the fish is and the seafood, everything is a really high quality, really high quality. Talking about the fish that they pull off of the sea and serve it right away. So I'm making twin really thin slices of bonito, lightly salted with baked avocado. So that's going to be the first course. Second is going to be cow, and I saw when I arrived cows all over walking around, and so I'm doing a tartare of beef. Third dish is going to be one of the local fish, obviously, with a thin slice of bread on top of it, roasted. Main course is going to be pork neck that I slow cooked, and I took a shit ton of bell peppers, 30 kilo, juiced it,
reduced it, added some pineapple juice. Cheese is going to be the famous St. George cheese you have here. Normally served 12 months, I think, aged for 12 months. This one is 2 years. And for dessert, obviously, it's going to be pineapple because you guys really know how to do pineapple. So I burned it actually with rosa pepper, lemon thyme, and then I took coconut milk with vanilla, and that's going to be the dessert. Ora, para esta noite, uma noite especial, no início temos um prato bastante fresco, com alguma intensidade. Escolhemos o 𝓒𝓐𝓏 do Douro Superior, é um vinho de Rui Robredo de Madeira. Logo de seguida, o chefe apresentou-nos um desafio muito interessante. A resposta foi novamente do enólogo Rui Robredo de Madeira, vai ser uma estreia nos Açores, o vinho Beira Reserva. A de seguir temos um peixe. O peixe vem acompanhado de um molho bastante rico, é um prato clássico francês. E aqui temos um vinho mais quente da região do Alentejo, o herdado do Grosso Branco. A seguir temos um pescoço de porco, foi cozinhado durante muitas horas, com um molho riquíssimo. O vinho que casou melhor e que escolhemos foi o Cedro Noval Tinto. Logo a seguir temos uma sobremesa que é um sonho de sobremesa, não é bem sobremesa. É um queijo de São Jorge 24 meses. Temos a sorte de ter o apoio da Quinta Noval e vamos ter um Vintage 2003 para acabar em festa. Bom, é tudo frescura, é tudo doçura e vai casar muito bem com o fantástico espumante giroflé. Todos os menus foram muito bons. Acho que para quem cá veio, foram experiências gastronómicas muito agradáveis. Não tivemos tanto prazer de poder desfrutar do menu sentados, mas fomos provando, porque os chefes assim fizeram questão, sempre fazer 3, 4 pratos a mais para que mesmo nós e os miúdos provassem. Porque no fundo nós produzimos, trabalhamos com eles, mas foi sempre os elementos e a junção nem sempre houve oportunidade e eles fizeram todos questão mesmo disso, deixar e provar. Não tenho grande, se calhar, algum prato mais a destacar. Eu acho que depois torna-se injusto destacar um prato sem perceber a história do menu, sem perceber a sua linha, segmento do menu. Mas gostei dos menus que provei. Os nossos formandos do primeiro e segundo ano acho que ficam mais motivados e conseguem criar aqui uma motivação maior quando estão dentro dessas experiências que são únicas, como o Tenfest, e acho que são experiências que ajudam-lhes bastante a crescer como formandos e como futuros profissionais da área. É uma experiência muito boa, muito gratificante e que ajuda a todos eles a evoluírem bastante na área. Temos aqui chefes de tudo ou muito, chefes que trazem, digamos, pratos diferentes, experiências diferentes, técnicas diferentes e que ajudam na evolução de cada formante. É a postura, o não desistir, o não estar parado na cozinha, perguntar sempre o que é preciso fazer. E há alguns que a gente nota logo que, pronto, é preciso a gente andar atrás deles, mas nota-se logo longe quem é que quer mesmo seguir isso. Sim, eu por acaso digo isso muito aos meus alunos, que não fiquem sempre no mesmo sítio, no mesmo local. É importante ir conhecer outros chefes, outras culturas, para darem valor o que é esta vida. E não é que seja bom eles tirar o curso aqui e irem para fora, mas muitos deles eu digo, vocês que vão ter essa experiência e depois, mais tarde, que voltem com novas ideias e pronto. Eu acho que é muito importante. Eu fiz isso, por isso dou sempre essa importância de correrem e conhecerem vários chefes, por isso é muito importante. When I came to this island, obviously the mountains, we don't have any mountains in Denmark, so I'm always really happy to see mountains, and I think the kindness of the people I met, and also when you see the local people pulling up the fish, serving it right away grilled, that's, in my opinion, the way you should serve food. It's straight from the ocean onto your plate, and that inspired me a lot. Colors inspire me a lot, and nature, so that's pretty much it. I think it's a really impressive festival, and I haven't seen anything like it, and I do attend a lot of cooking demos and travel around the world to cook, and I haven't seen anything as serious as this before.
because you're taken care of. Everything is made sure it's good for you, and if you order things, you get it, and you have 20 people to help you to cook. And normally, if you go out, you have one to help you, and you're really busy. And this way, you can also enjoy the island because you have time off. And so, yeah, I think it's really, really a nice event, and it makes me want to come back again. Maybe I would rent a house next time and buy food around and cook myself, because when you're in a hotel, it's difficult to buy supplies and cook yourself. But definitely next time I'd rent a house and drive around and buy some local produce.